msilale wa mama msilale. Public participation is all about the budget. In our community, most men don't want women to participate in anything to do with budgeting. It's not easy for a woman to be given a chance to speak. And wherever you are given a chance to speak, you'll always find someone who will try to silence you by them shouting or just booing you so that you can shut down. Among the programs that KWALE is implementing in KWALE is Tuko Tusikizwe. We are amplifying the voices of women in this program. It's a program that is primarily based on inclusive governance for women and issues to do with gender-responsive budgeting. We want to ensure that their priority needs are actually incorporated in the county budgeting plans, just to ensure that they are able to articulate their issues well, and in that regard, then their priority issues will be met, and in so saying, we'll be able to reduce the gender parity that we face. I'm a budget champion. Mainly, my role is to teach others the importance of gender-responsive budgeting and public participation so that they can give their views as the public in budgeting. Katika jamii yangu, kwanza mimi ni mama ninaishi na uwezo maalum, vile vile ni mama watoto wawili. Vile vile ni jukumu katika jamii kuwa naelimisha wanawake wenzangu ambao wanaishi na uwezo maalum kujua haki zao na kujitambua walipo. Mimi ni kijana ambaye najishughulisha na biashara ndogo ndogo nyumbani na pia ni mwanaharakati wa mradi wa Tuko Tusikizwe katika masuala ya bajeti. Sababu vijana wengi ni waoga, vijana wengi hawana elimu na vijana wengi pia hawana hizo hamasa za kuhusiana na mambo ya public participation. Sasa mradi wa Tuko Tusikizwe umenipa nguvu wa kusimama na kujitetea mimi kama kijana. My advice is for them to participate. Without participating, nobody knows your problems, nobody knows your needs. It's up to us as the community to tell about our needs. So if we don't go for public participation, if we don't participate in budgeting, it means that we'll be given projects that are not of use to us. Responsive budget, kwa sababu asilimia kubwa ya wanawake wanaoishi na uwezo maalum huwa hawapendi kujitokeza, lakini kupitia KOVAW wamefanya bidii sahihi. Kina mama tunatambulika, tunahusishwa na miradi pia inatendeka. Maana pale mwanzo alikuwa kunatolewa miradi, hatujui imechaguliwa na nani na hatujui inafanyika vipi. Unaona tu shughuli zinaenda na uelewa. Lakini tangu kupitia hii mradi wa Tuko Tusikizwe chini ya KOVAW tumekuwa tumefunuka wanawake na kina mama wameishi mwanzo. Lakini kiko nimeweka maombi, lakini jambo hili itakaa pembeni kulingana hatuna wingi pale kwenye kitabu. Tujitoleeni tuende kwa public participation. There are those who are taking the initiative to actually go and attend those public participations. There are those who take the initiative to conduct village public participations. The change is there, but then there is still more room for more interventions, for more bringing of more people, so that everyone gets the knowledge, and when everyone gets the knowledge, then we become a bigger movement. Sababu kitambo ilikuwa hiyo ni ngumu sana kwa vijana, na pia kutuweka karibu na viongozi wa nyanjani, kina village admin, ward admin. Uhusiano wetu na ofisi za kiserikali mwanzo ulikuwa ni mdogo sana, kwa sababu alikuwa hatutambuliki. Mara nyingi tunaambiwa wanawake wenye uishi na uwezo maalum ni watu ambao hawana elimu, lakini kupitia Tuko Tusikizwe tumeamka, na sasa hivi wanatuhusisha mikutano ya budget, wanatuita na tunafika pale kuwasilisha maono yetu. It is high time that everyone in the community understands that what happens exactly in matters to do with budgeting. Because one, these are resources. Two, these are things that affect you. So for any development, for any improvement, for any change in the community, every person must be involved in issues to do with budgeting.
If we say that we are not given the opportunities, we have to go for the opportunities on our own. We have to fight. We have to ask. Women, it's our time to wake up. PWDs and youth, it is our time to wake up and participate in budgeting.